वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसमोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनदपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि कपोदुष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो ईशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं
Gauri Nirantara Vibhushi Topam Bhagam Narayano Priyamanango Madapoharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajasya Padani Lakshmir Jasya Chabhakshashi Yasyasti Hidaya Samvid Tvam Nishingamam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Nasta dharmena vasunichaye naivo kamopabhoge jad bhavyam tad bhavatu bhagavan purva karmanurupam etad partham mamo bahumatam janma janmantareyopi tat padambojaruho jugagatam nischala bhaktirastu Nastha dharmena vasunichaye naivo kama bhoge jad bhavyam tad bhavatu bhagavan purva karman rupam etat partham mamo bahumatam janma janmantaryopi tat padambaroho jugagata nischala bhaktirastu Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Vaishnavas are niskinchan. Nothing in this world Gauri Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada hat gesagt, Vaishnavas, die sind niskinchan. So die fühlen keine Anziehung für irgendetwas in der materiellen Welt. They never want anything from this material world. All in this 14, in this 14 world, nothing they want. Gauriya Goshtipati, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told that Vaishnavas are niskinchan. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada sagt, dass die Niskinchan Gottgeweihten, die brauchen nichts von der materiellen Welt, von den 14 Planetensystemen, die fühlen keine Anziehung für irgendetwas in der Welt, in die Welten. So ein Niskinchan Vaishnava, der denkt immer, dass nichts in der Welt ewige Zufriedenheit geben kann. This world is nothing but a jail for bonded soul. So, die Welt ist nichts anderes als ein Gefängnis namens Mahamaya. Eternal peace, Nitya Sukh. So, ewige Glückseligkeit, Nitya Sukh ist dort mit der Hälfte. It is one kind of jail for all bonded souls. Das ist ein Gefängnis für alle die verstrickten Seelen, die sich abgewendet haben von Krishna. Das ist warum Maya Devi sie in Gefangenschaft nimmt. Ambarish Maharaj, Prithu Maharaj, Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj, Prithu Maharaj, getting control over the 7 continents on this earth. Die haben die Kontrolle über die 7 Kontinenten von der Welt. Shabda-Dvipadi-Padi. But still, they are Aber niskinchan. doch sind sie Niskinchan. Prahlad Maharaj is Bharat Samrat. Prahlad He Maharaj is the king of this Bharatvarsha. ist der König von Bharatvarsha. Siddhanta Vipra is Niskinchan. very poor, but still he is niskinchan. Both of them have no self-interest, no desire. Those who are
Niskinchan devotees, So they beide are von sure ihnen haben about this kein point, Selbstinteresse. that this Die whole Gottgeweihten, die material sind sich alle bewusst, dass die materielle Welt, whatever thing we can find in the material ganz world, egal, was man dort vorfindet in der materiellen Welt, of seva of Hari das Guru sind Vaishnava. alles Dinge, was verwendet werden sollen für Guru They und never Vaishnava. express any enjoying mood. That's why they never express any Und enjoying mood deswegen haben for sie nie, zeigen sie nie ihre Stimmung any auf, worldly substance, any worldly dass sie sich object. vergnügen wollen mit den materiellen Objekten. Also, they are not going to reject anything. They are not going to develop enjoying mood or not going to reject or reject So. not. Die weisen das nicht ab und sie vergnügen sich auch nicht mit dem. When we are not going to do Hari Bhajan, then we have no right, Prabhupada speaking. When we are not going to do Hari Bhajan, Wenn wir nicht wirklich Hari then we Bhajan have no nachgehen, right to take even a dann haben wir straw gar from this kein material Recht, world. nicht einmal ein Stroh zu nehmen, ein Stück Stroh von der Welt. Those Niskinchan Vaishnava, they always realize this point. Den ist Kind schon That Gott without geweiht, doing Hari die Bhajan, wissen we über das have alles no right to Bescheid. take even a straw. Dass ohne das, dass sie Hari Bhajan ausführen, haben sie nicht einmal das Recht, ein Strohhalm, ein Grashalm zu nehmen. From this material world. That they, Niskinchan Vaishnava, realize from her. Pure Vaishnava, Niskinchan Vaishnava, they are always having loveful relationship with Krishna, whatever their Die activities. ist Kind schon Gott geweihten, die haben immer eine liebevolle Beziehung They are zum doing Krishna. Was all auch immer in für favor Aktivitäten of die nachgehen, das ist alles Pure devotional movement. zum Gunsten von All they Krishna. are doing for the complete satisfaction of Krishna, Die Zufriedenheit von Krishna machen sie das oder das. all they are doing for the complete satisfaction of Krishna. So, if somebody going to do pure devotion, going to follow pure devotional mood, then it is Mangal. So das Glücksverheißende ist, dem der devotionalen Without Weg, any offense, without any Vaishnava Aparadha, without any offense. wenn wir keine Vergehen begangen haben, If we go on doing chanting Krishna wenn wir Niranta, den heiligen Namen chanten, Baba speaking, without any offense, if Ohne we go on Vergehen. doing Krishna Nam Seva, und wenn wir den heiligen Namen Bhakto Bhakti chanten, Bhagavan, same we can realize. When we can do continuously non-stop Harinam Sankirtan, then we wenn can man wirklich realize ununterbrochen Harinam all Sankirtan same. We can realize nachgeht und dann Bhakto versteht man Bhakti das of Bhakta, Bhagavan, Bhakti und Bhagavan, Sarup we can realize. deren Svarup kann man realisieren. After hearing Harikatha from the lotus mouth of pure devotees, Nachdem er Harikatha hört von dem reinen Gottgeweihten, if we are lucky enough to hear Harikatha from such a pure wenn devotees, wir vom Glück begünstigt sein und die Möglichkeit haben, then von after that reinen Gottgeweihten zu we have hören, to recite, we have to do kirtan. danach After hearing muss that, we do das kirtan. rezitiert werden oder muss Kirtan Shravanam machen. Kirtan. Shravanam First Shravan, Kirtan. then after Kirtan. Als allererstes hört Then man we can darüber, do dann Krishna macht man Anushilanam. Kirtan und singt Krishna darüber Seva. und dann Krishna Anushilanam, Krishna Seva. If we are not going to do Krishna Anusilan, Wenn wir nicht Krishna Anushilanam ausführen, Anushilanam bedeutet Manusilam. Anam. Anusilan means practice. That practice is what is not appropriate. Praktizieren, aber Anyway. das ist nicht der wirkliche Ausdruck. Krishna Anusilan. Aber If we are not going to do Krishna Anusilan, so wenn wir das if nicht we are less interested praktizieren, to Krishna do Krishna Anushila ausführen, Anusilan, in that case, we are surely going to do Anusilan oder of anwenden in Maya. unserem Leben, dann Surely we are müssen going wir to do die Regeln von Maya, die wir anwenden. Krishna in Tara unserem Vastu. Krishna Tara Vastu, Itar, Krishna Itar Vastu, then automatically. If we are not going to do perfect Krishna bhajan, then automatically
Maya Bhajan is a must. So wenn wir perfekt das Krishna Bhajan nicht ausführen, dann ist Maya Bhajan ein Muss. No alternative way open. Either Maya Seva Es gibt leider or zwei Bhagavad Alternativen, Seva. Maya Seva If somebody oder less interested to Bhagavad do Seva. Bhagavad Seva, surely is doing Maya Seva. Or somebody doing Maya Seva, surely is not doing Krishna Seva. Because Krishna is standing on Beides absolute geht nicht. Wenn er platform. Maya Seva ausführt, kann er nicht im If we Bhagavad are failure Seva to do absolviert Krishna sein Seva und umgekehrt perfectly, genauso. I mean, if we are going to mix Krishna Seva with some Maya Seva, then So surely Krishna Bhajan vermischen mit we Maya cannot do. Bhajan, das ist nicht möglich. I Das was kann nicht discussing vermischen. yesterday Gestern ist darüber gesprochen about worden, the discussion of Gopakumar. Gopakumar going to speak all about his past experience in front of his disciple seine Brahman ganzen Eindrücke und Erfahrungen Guwahati Prag mit dem Jatishpur. Brahmana von Guwahati Yesterday I was Jatishpur, speaking. wo er Vortrag oder Here- er sagt, You can feel some complicacy. That's why first of all I like to discuss some point. Why so er Sanatan macht als Goswami allererstes einen wanted wichtigen to Punkt erklären, represent the fact, Siddhanta which warum is this way. Sanatan Goswami Common people cannot understand. das so erklären wollte, so, weil es herkömmliche Leute können das falsch verstehen. First of all, I told that Gopakumar, by the power of his So als special allererstes mantra japa, hat Gopkumar durch die he was Kraft dieses successful to spezielle go to Mantra, was er Brahmaloka. bekommen hat für sein Gurudev, Long ist es ihm discussion möglich, over. nach Now Golok Gopakumar going all to die Planeten discuss zu some special besuchen. point. What is that? Und jetzt haben sie auch Shruti, einen Smriti, speziellen Puran. Punkt besprochen mit den Shruti, Smritis und Puranas. They are expressing different kind of opinion. We cannot find any harmony because we have no bhakti. From Mahabharata we know one sloka, you know. So im Mahabharata gibt es ein Vers, Mahajano jeno Mahajanayena Gadasabanta. different kind of Suti, Sriti, Puran. They are going to So verschiedene Arten von Shrutis, express Smritis different und kind of Siddhanta Puranas Vichar, which is confusing for zeigen us. verschiedene Siddhanta Vichars auf, was für uns verwirrend sein kann. What to speak about Brihad Bhagavatamrita, we already know that if we go through Skanda Puran, we are getting some information. If you go to Padma Puran, Im we are Skanda getting Puran, some im Padma Purana, different überall kind of wird man information. auf andere If Informationen we go bekommen. through Srimad Bhagavaji Mahapuran, we are getting some other kind of... Why so? So, warum ist es so? If you go through Shiv Puran, different kind of information. If you go through Bhagavatamrita Puran, different kind of opinion. Or different kind of Upanishad, 108 different kind of Upanishad, Ved, Sham, Rik, Sam, Jojo, Atharva, finally going to be divided into countless parts. Shukla, Jojur, So die Ved, Vedas werden Krishna, Jojur, Ved, aufgeteilt so many, in so viele countless. Teile und And also different kind of Jamal, Brahmo Jamal, so, es gibt so or viele different kind of Schriften. Pancharatris, Pancharatris, Jamal, Vedo Vivinyasa Tayu, we can find one sloka in Mahabharata. Mahajano jeno gato sapantha. Upanishad, Ved,
Upanishad, Ved, So die Puran, Upanishad, die Veden, die they're all going Puranas, to speak something die alle sprechen which is über confusing for us. gewisse Siddhantas, aber das kann Really verwirrend sein für uns. In this whole world, or what to speak about whole world, whole universe. In dem ganzen Universum, Because in Apar Loka, we already know, Bhur Bhuva Swa Mahajano Tapo Satya Loka, down, den oberen Planeten hat jetzt aufzählt, die unteren Planeten. All different kind of lower Sarga and Upper Sarga. So unteren Planetensysteme und oberen Planetensysteme. Different kind of personalities they are staying. Dort halten sich verschiedene Persönlichkeiten auf. Brahmacharis, Vanaprasthas, Those who are Naistik Brahmachari go Naistik there, Brahmacharis. different Muni Rishis where they are staying in one place or in different places, all we know. So verschiedene Rishis und Munis halten sich dort auf. Das hat uns Gopkumar alles ein bisschen verständlich gemacht, dass das der Ort alle besucht hat. So wir kriegen den Report sozusagen vom Gopkumar in der Form von der Diskussion mit dem Brahmana von Guwahati. Really so, different kind of people on this earth, they have different kind of right and sanskar. So verschiedene Menschen auf der Welt haben auch verschiedene Eindrücke, All their Samskara. sanskar not same. Die sind nicht, Man to man, their nicht sanskar alle dieselben different, Samskaras. education, different kind of, mood, all, each of them, they differ from me. Na so munir jasamatam na vinya. Shruti, Siti, Puran, they are all going to express different kind of opinion or different So Shruti, Smriti, Puran und die verschiedenen Munis und Rishis haben verschiedene Vorstellungen. Gautama Rishi hat eine Vorstellung, Jamini Rishi und so weiter, Charvak Rishi. Alle haben sie verschiedene Vorstellungen von den Schriften oder sie interpretieren die Schriften verschieden. Vashishta Muni und so weiter. But I already told thousands of rishis, 88,000 rishis, 88,000 rishis, they gathered at Suktal Khetra. Each of them going to express different kind of opinions, Siddhanta, but finally, Parikshit Maharaj being So, die meisten haben verschiedene Meinungen. Aber Parikshit Maharaj ist ein großer Vaishnava. Mahabharata. His whole heritage is Vaishnava, Panchapandav, Kunti Devi, all Vaishnava. All seine That's why Verwandten und all, das sind auch alles Vaishnava, Parikshit seine Familie. Maharaj, great Vaishnava, she wanted to put some question in front of all, but he was not satisfied. First of all, So Parikshit Parikshit Maharaj wollte Maharaj, Rishis Fragen, er hat ihnen Fragen gestellt, aber er war nicht zufriedengestellt mit den Antworten. when Parikshit Maharaj Das was allererstes war served, Parikshit Maharaj. with this message that he is going to leave his body within 7 days from today. He Mit der was Nachricht served, kam he er was so gesagt, served dass er eben with jetzt in this 7 message. In 7 Tagen Then wird he er took sterben. decision to go to Dann hat er sich sofort entschieden, Shuktal ins Khetra Ufer zu Ganga zu gehen, Shuktal at the Khetra. bank of Ganga, and all Rishi Muni, Und alle Rishis und thousands of Munis, Rishi Muni, all Tausende von den important Rishis big und Munis, Rishis, Bharadraj, Dhamma, Bharadraj, Parasar, Dhamma, all Parasar, big Naradji, all who not, alle, everybody wer nicht. coming Alle sind sie angereist und kommen, to advise Parikshit dem Maharaj Parikshit Maharaj Ratschläge about zu what geben. to do in this last moment. But Was er in Parikshit dem letzten Maharaj Moment being jetzt a machen great soll. Vaishnava, Parikshit surely Maharaj ist ein großer is Vaishnava. interested So, with der Bhagavad ist Seva, nur Bhagavad interessiert Nam, an Kirtan, Bhagavad Seva, everything. Bhagavad Surely Nam, Parikshit Kirtan Maharaj und so cannot weiter. accept all Parikshit different Maharaj kind of wird nicht bhajan mood
die verschiedensten Arten von Bhaja und akzeptieren, was von den Rishis und Munis aufgezeigt wird. But finally Parikshit Maharaj was very happy when Shukdev Goswami, Paramahansa Shrestha, came in front of him in Shuktar Khetra. Jadriksha gam atapan anapikshakaha. Without asking, without any information, automatically Shukdev Goswami coming there. And my point is there. Parikshit Maharaj wanted to put question in front of Shukdev Goswami, and Shukdev Goswami suggested what was final. That was final. Shukdev Goswami suggested Rajan, So Sukadev Goswami hat gesagt, oh König, because Parikshit Maharaj wanted to ask one question. Parikshit Maharaj wollte fragen, ist dann Ato Prichami Samsiddhi Yoginam Param Guru, Purusha Purushe Yatkaryam Griyamana Yasya Sarvata. Parikshit Maharaj was so experienced. Parikshit Maharaj war ganz, hat so große Erfahrung gehabt. Maharaj was so experienced that he could realize that Shukdev Goswami is the topmost Dass er among all realisiert Rishi hat, Munis dass da present there. Sukadev Goswami der Beste ist von allen Rishis und Munis. I mean, you are the Guru of all Guru. Er sagt, er ist der You are the Guru Guru von of allen all Muni Gurus, Rishis. von all den Munis und Rishis. Regarding age factor, Vielleicht im regarding Alter age bist du factor, jünger. if you Aber think, then you can think Shukdev Goswami is only 16 years. Whereas all other Muni Rishis, their age is thousands of years. Parasar, Dhammo, Vyas, all Rishi Munis, so all die Rishis und Munis, all they are coming. Brigu, die sind all alle they kommen zu der Versammlung. Narad, Brigo. So Parikshit Maharaj going to speak this Siddhanta. Parikshit Maharaj spricht über das Siddhanta, dass Yoginam Param Guru. du bist Yoginam Param Guru. Absolute Guru. Du bist der absolute Guru. You are the absolute Guru, Aprakita Guru. You are the Der absolute Aprakita Guru Guru. of all Mani Rishis. Atho Prichami Sansiddhim Yoginam Param Guru Purusha Sheha Yat Karyam Mriyamanasasya. What to do in this last moment when I am already informed that I am going to leave body within 7 days? Atho Prichami Sansiddhim Yoginam Param Gurum Purusha Sheha Yat Karyam Mriyamanasasya. Parikshit Maharaj wanted to put question in front of Shukdev Goswami. Be careful. Parikshit Maharaj wollte den Sukadev Goswami fragen. So, they all went to express different kind of opinion. Shruti mane Ved already. Nasam munir yasya matam na bhinyam dharmasya tattam nita guhayam mahajano jeno gato supantha. You cannot find any two rishis. You cannot find any such two rishis. You cannot find such two rishis. You cannot find such two rishis to show me that their opinion is same. Vedo vivinya sutayo vivinya naso munir yasya matam na bhinyam mahayano yedu jano gito pantha. So we must depend upon Sauta Pantha. So wir müssen uns immer auf den Schauta Pantha verlassen, abhängig machen. Wenn wir die Veden, Vedanta, Upanishad, alles von alleine lesen oder studieren, ist es uns nicht möglich, das klar zu verstehen. Wir werden in Verwirrung sein. Deswegen ist es der Ratschlag in Sadgoswami Astakam beschrieben von Srila Acharya Nana Shastra Sabstama Samstapana Lokanam Hitikara Nautipavane Manyau Sharan Yakarau Vande Rupa Sanatana Ragu Yugo
Siddhi Bhago Paliko Rupa Sanatana Idaka Yugo Siddhi Bhago Paliko. So all die Schriften, Vedas, Upanishads, Puranas, nachdem der ganze Ozean gekühlt worden ist, Nana Shastra Vichara Naikya Banao, Sattarama Samsthavaka. What is Bhagavad Dharma? What is in favor of Bhagavad Dharma? Our Goswamis, they are going to show So die Goswamis zeigen uns die Essenz von den Schriften. So much enormous. After giving enormous amount of Nachdem sie energy, so viel Energie gegeben haben, haben sie die Essenz von all den Schriften, die Vedas, Upanishads und so weiter gekühlt und geben uns die Creme von all, die Essenz von all den Schriften. Und Srila Sanatan Goswami wollte uns zeigen, dass verschiedene Upanishads, die haben verschiedene Meinungen. Und die Vedas haben verschiedene Meinungen. So alle von ihnen haben verschiedene Meinungen. Die Agamas, die Puranas, Pancharattra. Aber wir sollten uns an den Vers erinnern, den hat er schon mehrmals erwähnt. Shruti Smriti Purana Di Pancharatta Vidim Vida Aikantika Her Bhaktir Utpadaiva Kalpate. Shruti Smriti Purana Di Pancharatta Vidim Vida. Shruti Smriti Purana Da Pancharatta Vidim Vida. Purana Adi Pancharatta Vidim Vida. Shruti Shruti Puran, authentic, Pancharatta Vidim Vida. Without consulting Ohne dass man Puran, everything, wirklich die Schriften discharging the durchgeht, ocean of Shastra, ohne dass man den Ozean quält von den Shastras. all Goswamis, they are going to Die give us Goswamis, die haben uns davon die Essenz gegeben. Shruti, Shruti, Puran, Pancharatra, all different. So time to time we can consult, we can see, they are going to express different kind of opinion. That is why Sanatan Goswami wanted Wir haben to verschiedenste Meinungen oft. Das ist, warum Sanatan Goswami that some Shruti uns aufzeigen wollte they are oder in erklären favor wollte, dass of manche Shrutis und they are in Puranas, die favor of seien Mukti, they are less interested about interessiert Bhakti. an Mukti und nicht Some of wirklich them Bhakti. speaking, well, Mukti, Moksha, you can Einige get von ihnen by sagen, the dass mercy of Bhakti Mukti Devi. und Moksha kann man bekommen durch Without Bhakti. Bhakti Devi, Ohne Bhakti ist es nicht without möglich. Bhakti Devi, without Bhakti Devi, nobody can get Mukti. Ohne Bhakti Devi ist es keine Möglichkeit, Mukti zu erreichen. Die wirkliche Bedeutung von Mukti, appropriate knowledge of Mukti can give you this kind of appropriate knowledge of Mukti means appropriate knowledge of Mukti or Moksha means surely you are getting the Kripa of Bhakti Devi. Without the Kripa of Bhakti Devi, different kind of conclusion from different so ohne die Kripa der Barmherzigkeit von Bhakti Devi, sampradayas, like Shankar Sampradaya, wird es uns unmöglich sein, or other das, Sampradaya, die Wahrheit zu other erkennen. Sampradayas, Panchopasak, So viele andere according Sampradayas to their gibt es viele opinion, Nachfolgen. Nach deren definition of Mukti is Erklärung really von absurd. deren Erklärung von Mukti Usually ist absurd. we know Mukti means usually we know Normalerweise ist uns bekannt, oder der Begriff Mukti bedeutet für uns, the general conception of Mukti or Moksha oder das herkömmliche Verständnis von Mukti out ist, of the sich zu area befreien of aus pain and dem pleasure feeling. Leid und Not Vergnügen. pain and pleasure. Because the feeling is there, Chetan, then Wenn solange ein Gefühl vorherrscht, dann
If feeling means Chaitanya is there, muss auch Bewusstsein dahinter sein, dahinter stecken. pain and pleasure must Also be wenn there. man, deswegen fühlt man den Schmerz All und the das sampradaya, Vergnügen. except Vaishnava sampradayas, So alle anderen Sampradayas außer der Vaishnava Sampradaya, die sind beschäftigt mit they like Mukti, to go Moksha. after the influence of any Wollen sich pain and befreien pleasure. aus dem Einfluss But this von kind Leid of und desire is Vergnügen. absurd, Aber der Wunsch, das ist because if we like to go out absurd. of the feeling of pain and pleasure, what kind of profit we can get, what kind of enjoyment we can get? When there is no feeling of pain and pleasure, Also wenn es kein there is Gefühl one mehr kind gibt of von dormancy, Leid und or we can say. Freude, das ist eine Art von Koma, So all Mayavadi sannyasis, unbewusste they like to Stellung. reach that So, die Mayavadis und Sannyasis, die wollen die unpersönliche Ausstrahlung von Brahma erreichen. But Jivatmas are eternally present. Jivatmas are eternally present. Bhagavan eternally Aber present. Jivatmas sind ewig präsent, Bhagavan ist ewig präsent, Maya eternally present. Maya all ist ewig eternally präsent. All countless jivas. So unzählige Jivas, All countless jivas, they are eternally present. die sind ewig präsent. So, if somebody going to take brown sugar, So, wenn heroin, jemand Drogen and wie going to get snack bite, Opium oder Heroin nimmt oder very costly, then they cannot feel any pain and pleasure. machen, können Some sie, crazy young fühlen boys sie from keinen rich Schmerz families, und keine Freude mehr. some crazy young boys from rich families, they're going Jungen to von spend reichen lakhs of rupees, Familien, crores die of geben rupees Tausende to get von this Rupees kind of aus, enjoyment. I don't know what um kind die of Art von enjoyment they're getting. Vergnügen zu First of all, bekommen. they are taking heroin. After the snack bite, they are going to sleep for 2 months, 1 month. So, die nehmen gewisse Drogen wie What kind of Heroin oder enjoyment they are getting? auch I Schlangenbisse. don't know. Solche. Und dann schlafen sie für einen ganz langen Zeitraum, für 1, 2 Monate. So, Sanatan Goswami Und in wanted so einem to show Zustand us befinden sie sich dann. that there can be different kind of opinion available in different shastras, but don't be in confusion. Always try to follow our Shauta Pantha. Mahayanu Yenu Gatusha Pantha. So, wir sollen aber nicht in Verwirrung sein, wir sollen dem Schrauterband folgen. Und dann werden wir immer in die richtige Richtung gewesen. Sanatan Goswami wanted to show us Deshalb ist, that, warum Sanatan Goswami that sagen they are wollte, dass fighting with each other. die streiten sich untereinander. Upanishad, Manche Puran, Upanishad das sagen oder they are Puranas. not in favor of Bhakti Devi. They are going to support Mukti. They are in favor Die of stehen Mukti. hinter Mukti. Yet other group, Und they die are andere going Gruppe, to die legen mehr Wert auf support Bhakti. Bhakti. When fighting took place between Maha Puran Upanishad, So wo die Puranas I told miteinander streiten angefangen general haben. Upanishad with general Upanishad, various sacred Upanishad, those are going to unveil the mystery of Bhakti. Und die geheimen Upanishaden, die zeigen den Weg von Bhakti an. And wie beyond that, Maha-Upanishad. nothing can be there, like Bhagavaji Maharaj. So das sind die höchsten Like Bhagavaji Upanishaden. Maharaj, I already told. So das Bhagavatamrita It is the opinion of das zählt Mahaprabhu. auch dazu. It is the opinion of Das Srila ist Mahaprabhu. die Meinung von Mahaprabhu, dass es nichts Höheres gibt als wie das Bhagavaji Maharaj. Nothing can be more than Bhagavaji Maharaj, the most authentic. Das ist das am meisten Sri authentische Chaitanya Schrift. Mahaprabhu told. Sri Chaitanya Mahaprabhu selber hat This das is gesagt. Siddhanta Vishal. Srimad Mahaprabhu told. Schon So Mahaprabhu we gesagt. believe Aradya Bhagavan Aradya Bhagavan Vaje Chaitanya Astatama Vrindavanam
Ramya Kachit Basana Brajavargana Kalpita Srimad Bhagavatam Purana Mamalam Yad Prema Pumarto Mahan Sri Chaitanya Mahaprabhu Madamidam Tatra Taro Naparaha. Mahaprabhu told Bhagavaji Mahaprabhu is the Bimal Brahma, and in the glorification of Bhagavaji Mahaprabhu or itself in Bhagavaji Mahaprabhu there is also it is written Jad Vaishnavanam Dhanam Yad Vaishnavanam Dhanam Puranam Tilakam. Puranam Tilakam. So das Vaishnava. Das Tilak befindet sich auf der Stirn. So ist das Srimad Bhagavatam auch wertgeschätzt. Das Beste unter den Schriften, das Beste unter den Schriften. Wenn es Verwirrung gibt in den Puranas und Vedas, dann muss man Zuflucht suchen bei dem Srimad Bhagavatam, Mahapuran. So, some Upanishad, they wanted to express negative mood. They are here in favor of Mukti. Manche Upanishaden, die haben Mukti zugestimmt und andere Upanishaden haben Mukti is okay. gesagt, okay, Mukti ist okay, aber Some speaking Jnana, how to get Mukti? Our Gopakumar asking to them, Gopkumar how to fragt get sie, Mukti? wie What is kann the man way wirklich out? Mukti erreichen? They are speaking. Und die geben zur Antwort, Gyan ist der Weg zu Mukti. So which you can get Mukti, liberation, Moksha. General conception of Moksha is to go out. So das herkömmliche Konzept von Moksha ist, sich zu befreien aus den drei Konditionierungen, Raja, Tamas und Sattva. General conception of Mukti is Sansara Mukti. So das nennt sich dann Samsara Mukti, die Befreiung aus dem Samsara. Going there, some of them thinking, if we can get submerged in impersonal Brahma, if we can get Mukti. Manche denken, dass sie in die unpersönliche Ausstellung von Brahma eingehen, das ist auch Mukti. Andere denken sich, dass sie sich viel Wissen ansammeln. Und durch das Wissen können sie zu Brahma werden. So niemand von ihnen macht sich wirklich abhängig von Bhakti. Wo dann die Purana Upanishad zum Guruparampara gesagt haben, oh, du sagst, wie Mukti erreichen kannst. So unser Ratschlag ist, durch die Hilfe von Jnana kannst du Mukti erreichen. Und die andere Gruppe hat zu ihm gesagt, Jnana ist okay, aber doch die Art von Jnana ist nur möglich bei der Kripa von Bhakti-Devi. So du musst Zuflucht suchen bei der Bhakti-Devi. So hat es eben verschiedene Vorstellungen oder Meinungen gegeben. Manche haben gesagt, nur durch das Chanten von Bhagavatam ist es möglich. Und andere sagen, du musst nicht chanten, nur wenn du das hörst, dann kannst du Mukti erreichen. Namabhas kann nur Mukti geben. Mukti von dem materiellen Samsara. So, die Puranas haben sich miteinander gestritten an dem Punkt.
So da hat erst Diskussion stattgefunden, verschiedene Meinungen. So, der Streit, die haben sich geschnitten. Aber die anderen Schriften wollten sich nicht streiten um die Punkte. Die wollten sofort ihr so die they are feeling very sorry, like the case, in Sanatan, the previous home of Gosvami, I told, there Haridas Thakur in an assembly going to glorify Harinam, Bhagavan Nam. But there was a big assembly, there was a mammoth gathering there. So, das war eine große Versammlung und dort war ein Brahman-Junge namens Gopal-Chakravarti. Das war mit die Diskussion, was dort stattgefunden hat, mit Haridas Thakur. So, die hat nicht glauben können, dass Gopal-Chakravarti das Harinam, dass man da ganz leicht befreit werden kann. Nur wenn man den Schatten vom Namen chantet. Wir sind uns sicher über das. Wir haben das von Mahaprabhu's Shikshastra kannten. Namakari Bahudani Tisharvashaktis Tatra Nibitas Marani Nakala Ekatri Shita Vaka Bhagavatamrita Durdaimam Vidishani Hajanu Raga. So wir haben starken Glauben in das, aber Gopal Chakravarti war nicht bereit, das Siddhanta zu akzeptieren. Vom Haridas Thakur. Und Haridas Thakur hat ein Siddhanta nach dem anderen rezitiert aus den Heiligen Schriften, aber Gopal Chakravarti hat das Siddhanta nicht akzeptiert. So, der wollte anfangen, alle möglichen Blödsinn zu sprechen. Er sagt, oh, du bist Babuk, du bist emotionell. So viel Tabassi und Entsagungen können es nicht mehr ermöglichen, aber du sagst nur, der Schatten vom Heiligen Namen ist enchanted, ist es möglich, das zu erreichen. So. Und das ist Gefühlsfalle, das sind falsche Gefühle und so hat der Streit stattgefunden. Und dort jetzt auch in den im Brahmalok dort findet jetzt auch die Auseinandersetzung statt zwischen den Schriften. Together with Upanishad, some Agam, they couldn't clear, some Mahapuran, Agam, Upanishad, some they couldn't bear this kind of fighting. So they wanted to close their hearing organ by the help of finger and went out of the assembly.
Because they took decision to go out of the assembly because they thought it is useless to So, fight die haben with sich them. entschieden, die Schriften rauszugehen. Und sie gedacht, es ist unnötig, mit ihnen sich zu streiten, es ist Zeitverschwendung. We can lose bhakti. So, sie können auch Bhakti verlieren durch das, wenn sie Simply we da can lose our bhakti. If we take part in this kind of altercation, fighting, better we can go away from death. So besser ist es, wir verschwinden von dem Ort. Und so sind alle Agams, die Upanishaden, die Puranas, die sind gegangen. Glorification of Bhagavad Nam, Bhagavad Die Glorifikation von Bhagavatam, Bhagavad Gita is written in our authentic Shastra. ist beschrieben in den authentischen Schriften, aber die wissen es nicht. Er weiß nicht warum. After that what happens? Tato Mahapurananam Mahoponishodam Tatha Madhastha Agamam. What is written? Tato Mahapurananam Mahoponishodam Tatha Madhastha Agamantu Yayo Yato Mamo Priya. When some Anantar say Mahapuran Sakal, those who are Mahapuran and Mahapunisha, Mahapuranas, they all took the role of finding solution, took the role of finding mutual solution. Die wollten sich zur Mutual Aufgabe doesn't machen, mean eine Lösung zu finden. that Mahapuran Upanishad is going to accept those who are not Das in bedeutet favor nicht, dass die of Puranas the diejenigen akzeptieren, Harinam, was not den mutual means was to stop glauben, fighting, to establish Siddhanta in Vichar. Harinam haben, They das Siddhanta now zu Tato Mahapurananam etablieren. Mahupanishadam Tatha Madhastad Agamam tu Yayo Yato Mamo Priya. When Mahapuran or Mahapanishad, they all together wanted to find solution because two parties So, da waren zwei Gruppen, fighting with each die other. miteinander They gestritten are the haben. middleman, took the role of middleman. Und sie haben Two die party Rolle als fighting, they're going to Mittelhändler pass judgment like in court case. Like in court case we know when two parties and their advocate, those are pleader, lawyer fighting with each other, then the judge sitting in the middle and going to find solution after hearing all their comments and documents on the basis of different documents submitted by both of them, and on the basis of the argument, judge finally going to pass some remark. Similarly, Mahapuran Tato Mahapurananam Mahapo Nishadam Tatha Madhastad Agamantu Yayo Yato Mama Priya. When they as a middleman could find some solution by establishing the glorification of bhakti, all glories to bhakti, then I was also very happy. I was very, very happy. Why happy? Because I was also in favor of Nam Japa. By the mercy of Guruparampara, I believe Harinam Mantra Japa, so I was very happy by hearing this kind of Siddhanta. And by the mercy of Guruparampara, the Guru Kripa, and my strong belief in Harinam, time to time, I was successful to reach upper planet. So surely,
tato mahapurananam mahopo nishadam tatha madhyasthad agamantu jayo yato mama priya. Maya viprikto tadbhavam te puranagamadeyoho ononiyo sabha madhyam manita stuti patavai. That Puran Agam, after watching their smiling face, after watching their smiling face, and after realizing their mood, because they are very gravity, there is big gravity in them. So, with loveful mood, I wanted to ask them, yeah, why you all So in took liebenvollen Haltung wollte er fragen, Mauna warum Brata? ihr alle das Mauna-Brata I wanted einhaltet. to ask them, why you all wanted to keep Aber warum habt silence? ihr alle das And why Schweigegelübde you all aufgenommen? went out of this assembly by putting finger in your hearing organ, because Und ihr habt es dann you Ort all, verlassen, indem sie all auch of die you Finger in den wanted to Ohren avoid hearing this zurückgehalten kind habt. of wrong Weil Siddhanta. sie alle Why? wollten vermeiden, das falsche Siddhanta. I want to know all in details of this strange behavior. Gopaguma speaking, I want to know all in details about the strange behavior shown by you, why you all went out of this assembly room, So warum sie alle rausgekommen sind aus der Versammlungshalle, putting finger in your hearing organ. indem sie sich die Ohren zugehalten haben. You all never wanted to hear Die wollten anything nichts hören wrong Siddhanta. So vom I like falschen to all Siddhanta. I want to know all in details about that. So er möchte alles im Detail über das wissen. Then all those big Shruti, Mauli, Upanishad, Shruti mean Veda, Shruti mean Und dann haben die Veda, Shrutis, and die Mauli mean Vedas. crown. I mean the Mauli crown bedeutet of all Krone. Shruti. I mean the crown of all Shruti is Upanishad. Upanishad is the extract of Veda, so it can be called crown. When I wanted to put question in front of them, then Shruti, Mauli, Upanishad gone, Shaktato, Shaktato, Siddhantadi, Srimad Bhagavate, all together with Srimad Bhagavati Mahapuran, they started giving answer to me very exclusive way. What is that? I was discussing yesterday, Sri Bhakti Shastrani Uchu. All Bhakti Shastra wanted to give answer to Gopaguma. So all die Bhakti-Shastras wollten Gopaguma Antwort geben. Mahagupyam nidherapi bhavat sadgunos sandohir rakhyamo mukharikrataha. They are going to give honor to Gopaguma. They are going to give honor to Gopaguma. They are speaking. So die haben Erbietungen erwiesen Gopaguma, zu dem Gopaguma. you are now attending the chair of Brahma. Du hast jetzt den Brahma besten Adhikar Prapta. He Labdha Brahma Adhikar. He means ho, meaning yes, calling. He bedeutet Ho. He Brahma Labdha Adhikar. Now you are sitting in the chair of Brahma. So you are having the right. So I mean you, to you. Oh, this kind of tattva, secret Siddhanta which I wanted to know, but be sure is very secret. So das I know Siddhanta, you das wanted geheime to Siddhanta, über das wollte Bescheid wissen. This is Aber one kind of er treasure weiß, dass es eben ein extremer inexplicable, Schatz ist und beyond unbezahlbar. human comprehension. Labdho brahmadikaredam mahagupyam nidherapi bhavat sadguno sandohoir rakshamo mukharikrataha.
Hey Labdodika, hey the owner of that Brahmacharya, Labdo, owner of that Brahmacharya. This secret tattva is the secrets of the secrets. It cannot be expressed in front of Brahma. But you are sitting in the chair of Brahma. You are already giving responsibility. You are already giving the responsibility. You are giving all the responsibility of controlling whole universe, infinite. Du stell die Verantwortung um Whole universe, one Brahma, one Universen universe. zu Such kontrollieren. infinity universe there. So, Bhakti Shastrani Uchu, all Bhakti Shastra, they are going to give answer. Who the chairman All of die this Bhakti Shastras, die geben chair of Antworten, Brahma, die sagen, chairman, he is the chairman. Amen, is sitting in the chair. Amen, going to get control over this, der Vorsitzende, this power of Brahma, going to get. So, Labdho Brahmadikareram Mahagopyam Nidherapi. It is very secret, so it's very secret. We cannot speak. Even das in ganze front Geheimnis of Tattva. Brahma, we should not express. Soll auch nicht einmal vor Labdho Brahma Brahmadikaredam ausgehen werden. Mahagopyam Nidherapi Bhavatsat Guno Shando Vai Rakshama Mukarikrataha. It cannot be explained in front of Brahma even. Das But kann nicht erklärt werden von Brahma. by watching your tremendous attraction for Hari Bhajan, Bhagavad Bhajan, we have seen the beauty of your heart. We are influenced by all the good qualities. So, er sagt, wir sind beeinflusst bei all den guten Qualitäten. We are really influenced by all the good qualities in you. We are Was really in dir under your control, vorhanden sind. Babaji. Wir sind erstaunt, wenn wir all deine Qualitäten sehen. We ourselves are ready to speak in So front wir of selber you sind bereit, dir das because zu we thought erklären. you are the best Und candidate. wir denken uns, dass du der beste Kandidat bist, aber das alles im Detail Sri zu Bhakti hören. Shastranichu Labdho Brahmadikaredam Mahagopyam Nidherapi Bhavat Sat Guno Sando Vai Rakshama Mukarikritaha. We are really ready. Though we know you are putting pressure, but be sure we are also very happy by watching your very soft behavior, bhajan power, intention of bhajan. But we are going to experience So this die secret. Schriften sagen, dass sie wirklich zufrieden sind mit ihm und sie möchten über das sprechen mit ihm. To express in front of Brahma, but still we are Es going ist to nicht express. möglich, das vor Brahma zu erklären, aber doch, vor dir wollen wir das jetzt erklären. Bhagavatamrita Makkahos Tajayatam Sammak Binindo Saparikshadaha. Though we are all busy only with bhakti, Obwohl wir alle nur beschäftigt sind mit Bhakti, we are only busy with bhakti. We are less interested about job, gyan, nothing, we have no interest. Anyway, wir haben kein Interesse im Yoga, Gyan und so weiter. Prastuyate asmanhir Bhagavad Bhakti-Tattva Mokkos Tajayatam Samyak Binindo Saparikshadaha. Though we are always busy with bhakti, all our discussion, all everything, all our conclusion, all bhakti, but All die still Schlussfolgerungen sind Bhakti. to help people, to help people and write moksha. Nur um den Leuten zu helfen, Some places we are bound to speak about moksha. Moksha aus dem Weg zu gehen, sind sie gezwungen, über Moksha zu sprechen. We never wanted to glorify moksha.
Because the fact is that no enjoyment, nothing you can get in mukti, moksha. So time to time in different places, So von Zeit zu Zeit in verschiedenen Orten Bhakti Shastrani, we all Bhakti Shastra, sagen time wir to time, Bhakti-Schriften according to von time Zeit zu and Zeit. circumstances, in different places we wanted to establish the In dignity Zeit und of moksha. Umständen sprechen sie auch über Moksha. But that also to help you all, Mal zu helfen, Mukti aus dem Weg zu gehen. Kashchit prastuyate asmahir bhagavad Bhakti-Tattva mokshahastyajitum sammak vinindu saparikshadaha. That's why time to time in different places we want Es ist warum von Zeit zu Zeit sprechen sie über Mukti Moksha. Aber in Wirklichkeit, sie wollen nichts mit dem zu tun haben. In course of our glorification, of Bhakti Devi, time to time we wanted So, to wenn project, sie Bhakti Devi glorifizieren von Zeit zu Zeit, sprechen sie über Moksha. because without any standard, how I can locate the position? Like, suppose I like to indicate you. Suppose I am interested to locate you some point there in the north direction in the sky. So wenn mir jemand einen Punkt aufzeigen will am Himmel, nachher kann man Zuflucht suchen bei dem Polarstern, Nordstern. To point out one particular thing. Well, first of all, you can go to that North Circle. From there, it is very easy. You can see. Similarly, if somebody asking Maharaj how to go to Navadvip, this that, how to go, I say first of all, you go to this important place. Very important. Everybody. Man gibt immer, wenn er einen Weg weiß, nachher gibt man immer gewisse Anhaltspunkte. Und von dem Punkt kommt die Person, dann geht sie weiter. Auch wenn jemand nach Navadvip gehen will, nachher sagt man, okay, geh zu dem Ort zuerst und nimm da das Ticket. Und wenn man ihm das Ziel von Anfang an sagt, dann findet er nicht dorthin. Es muss Stück für Stück passieren. Particular important thing, to indicate any particular important thing, I will have to take center of this. It's a must. What I do? Nirvaktum bhakti mahatyam kathate asyapi tatkachit natu shabda balatena shuka bandho pinastiyat. There is no smell of any bliss, any pleasure. But people, most of the people, they are interested in Jogi, Gyani, Mayavadi, they are busy. They are busy with this. But what to do? What to do? Eternal identity of Jiva is Die ewige Identität von dem Jiva ist Jiva Sarup Hai, Krishna Nityadas. With the help of moksha, or with the help of moksha, if we like to establish Bhakti-Devi. Zum Schluss eigentlich Bhakti-Devi aufzeigen wollen. Who can establish? They already, but still, in course of preaching, I want to help other people to mit anderen Leuten redet und eben über Predigen, damit sie Bhakti erreichen, dann spricht man über Moksha. Um immer aufzuzeigen. Stufen.
I can say, Muktir hitva annatha rupam. Muktir hitva anyata rupam. Muktir hitva annatha rupam. Svarupena vyastiti mukti. Muktir hitva anyata rupam. Svarupena vyastiti mukti. That is the exact meaning as So well. das ist die exakte Bedeutung von Bhagavatam. Mukti hitva anyata rupam. Annatha means what is not Anyata actual bedeutet, identity. was nicht Then you want to get. What is not your actual identity. wirklich unsere The Identität Jivatma, ist. they are inside your body. The actual identity, Die appropriate wirkliche identity, Jiva Identität Sarupa Krishna von Nityoda. der Seele, von der Jiva ist Shvira Sarupa Krishna Nityadas. So if I can get established in this Siddhanta Vichara, that is called moksha, mukti. But all other people, those who are yogi, those who are mayavadi, So die Yogis, jnani, they Mayavadis all und do Jnanis, explain wrong way. die erklären das alles falsch. Day by day from different places, Gita, Upanishad, I can try to So Babaji substantiate. mal sagt, wird verschiedene Beweise aus der Gita, aus dem Bhagavatamrita und eben aufzeigen, die ganzen wichtigen Punkte So as aufzeigen. per Bodhi Siddhanta, we should say, Im this Gaudi way, Siddhanta, Muktir Hitva Annatha Rupam Muktir hitva anyata To rupena submerge in svayabhyastiti Brahma effulgence mukti. is not actually mukti. Um in But die still, Brahman-Ausstellung the einzugehen, das general ist nicht definition wirklich of Mukti. the is first to go out of Mukti the ist das influence allererste, of ist sich zu samsara, befreien aus dem Samsara, now to go out of the influence of three modes of nature, aus den to drei submerge in Erscheinungsweisen der Natur, Rajasthanik und Sattva, there und dann in die in Brahma Brahman-Ausstellung effulgence einzugehen. Das fällt alles in die Terminologie von Mukti. Sajujya Mukti. Nennt sich Sajujya also two types spezifisch of, one Sayujya is Mukti. Brahma Sajujya, Brahma one is Bhagavad Sayujya und Bhagavad Sajujya. Brahma Sayujya. Sajujya you can get when you can go and try to submerge in personal Brahma effulgence. And Bhagavad Sajujya means like the case of Bhagavad Sayujya Shishupal, bedeutet wie im Fall von Atma Shishupal. coming out and going to get Bhagavad Sajujya in the body of Bhagavan. Die Seele Atma verlässt den Körper und geht in den Körper von Bhagavan. Bhagavans Körper ist Satchitanandamaya. Also die ganzen Welten kommen von Bhagavan, unendliche Welten. Actually, pain and pleasure. So I das was Vergnügen discussing und das yesterday. Leid, und das ist gestern I gesprochen. was discussing, but it was not clear to you, I know. When somebody is sleeping deep sleep, So wenn jemand wirklich tief schlaft, when somebody is sleeping deep sleep, after deep sleep, he is going to explain. Yesterday night I und dann slept sagt very er, oh, deep gestern sleep. Nacht hat er I was ganz feeling very tief happy. geschlafen und hat sich wohl gefühlt. Und Follow. er fühlt sich So who glücklich, is ist the ausgeschlafen. witness? So wer ist der Seher? Different answer there in Upanishad Veda. When we can go to subconscious level, then our Atma staying there, So wenn man auf die ganz alert all the time. subtilen Formen kommt, So nachher ist man der Beobachter von it is dem. useless to speak. Just like the example I told, those who are going to get snake bite after taking brown sugar, So wie zum I don't Beispiel know what kind of jemand, enjoyment they are getting, but surely they are der getting das some Drogen zu enjoyment. sich nehmen, aber ja, die haben auch eine Art von Vergnügen. That enjoyment is the absence of Und das Vergnügen ist das pain Auslöschen and pleasure. von They did not face Leid und They did not face Glück. with any trouble. That's why they like it. This is also one kind sie of wollen nicht in enjoyment, Schwierigkeiten sein, deswegen but actually nehmen there is no sie practical Drogen enjoyment. Like yesterday oder I solche told, Substanzen. when you Aber in develop Wirklichkeit a verschlimmern big sie es nur. disease, when the disease is over, you feel Wenn man zum Beispiel happy. krank That wird, happiness is nothing but fühlt man the sich absence auch of your misery. Glücklich, wenn man wieder gesund ist. Oh, Das now war jetzt I'm feeling nur, happy. There is no jetzt pain ist in es my nur body. vorüber, dass man keinen Schmerz mehr gefühlt hat und das nennt man dann Glückseligkeit. Our Atma is Chinmay.
So, if we like to explain the case this way, then you can understand. What is that way? If we ask Sun God, if we ask Sun God, have you seen any darkness? Sun God can laugh. What darkness is? I have no experience. Wenn jemand den Sonnengott fragt, ob er Dunkelheit gesehen hat, dann wird der Sonnengott lachen und sagen. Have you any experience about darkness? Und fragt, hast du Erfahrung über die Dunkelheit? Und vom Sonnengott kann sich keine Dunkelheit befinden. So niemals wird es möglich sein, dem Sonnengott Dunkelheit zu sehen. So dasselbe ist mit dem Atma. Das Atma ist Chinmay, transzendental. So, what is the question of pain and pleasure? I mean, what I mean to say, material pain and pleasure. Because pleasure is also there, but practical pleasure. When we can start bhakti, then we can get transcendental bliss. So nur wenn wir Bhakti praktizieren, dann werden wir den transzendentalen Glückseligkeit erfahren. Wenn wir wirklich Bhakti ausführen. So Bhakti, der Bhakta und Bhagavan, das ist alles in einer Linie, das ist ewig präsent. This is strange. If somebody asking me, you would like to taste. If somebody asking me, so wenn jemand fragt, oh Maharaj, möchtest du Honig kosten oder willst du selber Honig werden? It is more practical. It is more and more practical to get the taste of honey. So es ist besser, den Geschmack von Honig zu bekommen, als wie Honig zu werden. Wenn man Honig selber wird, kann man auch den Geschmack kosten vom Honig. Actually, there is no question of material. Actually, there is no question. Actually, there is no question of material pain and pleasure. Actually, there is no question of any material pain and pleasure. Da gibt es nicht. Das Schmerz oder Leid oder. When you are established in a sarup, I mean, Atma is not covered up with Maya or nothing. In that case, you can discover that no question of any pain and pleasure. Material pain and pleasure is just like the example I told. Atma cannot understand anything, but can understand because now two coverings are there. One is gross body, one is subtle body. Different kind of influence by these three modes of Maya acting there in the material world. So you can feel problem now. So deshalb fühlen wir uns I already told in Hindi Katha just now. In Hindi hat auch darüber gesprochen, eine Stunde all the zuvor. titles, any kind of titles, wherever, right from the beginning of Brahma, right from the beginning of Brahma up to one cell amoeba or bis zu ant. einer mikroskopischen Zelle. Up to ant or amoeba, you can see. Any kind of title, create any kind of title we discover in the material world, all created by Maya. So alles ist kreiert von Maya. All created. You are the wife of somebody, somebody is a husband of, Manche sind die Frau von jemandem, manche sind der Mann von jemandem. Der Vater denkt sich, er ist der Vater, der Sohn denkt sich, er ist der Sohn. Of this father, this said, all, I am district magistrate. So auf die Art und Weise fühlen wir all die Positionen oder falschen Identifikationen. Of philosophy, I am scientist, I am doctor, or any Ich bin ein Doktor, ich bin ein Arzt, ein Philosoph, all die Arten von Titeln. any kind of title
all created by Es ist Maya. alles kreiert durch Maya Devi. All created by Maya Devi, because otherwise Maya Devi cannot get control over the material world. Maya Devi like to give punishment to those foolish people, Jivatma. Those who are not at all interested to do Krishna Bhajan. So Maya Devi like to put them in jail. It is a jail of Mahamaya. It is a prison. It is the prison of Mahamaya. And prisoner, we Das are ist das inside Gefängnis von Yeah. Maya. Wir befinden uns in dem Gefängnis und identifizieren uns mit gewissen Hüllen. Bhakti Mahatyam Kathate Yashapi Tatkachit Natu Shaddo Phalatena Shuka Gandhoyasti Nasti. There is no smell of any bliss, sukh, happiness. Nirbhaktum. In course of glorifying Bhakti Devi, it is true, Bhakti Shastrani, all Bhakti Shastra, together with some Bhakti Shastras zusammen mit speaking, well, in course of glorifying, in course of glorification of Bhakti Devi, In der Glorifizierung von Bhakti Devi von Zeit zu Zeit sprechen sie über Mukti, über Moksha. We are speaking, well, Bhakti, what kind of enjoyment, pleasure you can get, bliss you can get, but the kind of enjoyment you can feel in this Sagen die Art, was if you multiply that amount of enjoyment with 1 crore, still it cannot be equivalent. So Mukti kann niemals verglichen werden, ganz egal wie hoch man das multipliziert. Und mit Bhakti ist es nicht vergleichbar. Natu Shattophalatena Sukho Bandho Opi Nastiya. We never wanted to establish Bhakti Shastrani, all Bhakti Shastra speaking. We never wanted to establish Mukti So die ganzen Bhakti Shastras sagen, sie wollten niemals aufzeigen, dass Mukti das Schlussendliche But ist. in middle, anyway, to glorify Bhakti, we are bound to speak. Aber um Bhakti zu glorifizieren, deshalb As haben a sie darüber comparative gesprochen. statement, we wanted to explain. Im Vergleich zu Bhakti. No other way. Yatharagye Sushupto Yatharagye Jatha Aragye. Yatha Aragye means after getting recovery from a very dangerous disease. So wenn man wirklich krank, eine schwere Krankheit operiert worden ist und dann fühlt man sich wieder gesund, dann ist es wirklich wahr, dass wenn die Operation jetzt vorüber ist, dass man sich dann wieder wohlfühlt. Die Operation ist erfolgreich. Okay. Aber was ist wirklich Glückseligkeit? Es bedeutet Glückseligkeit nur, dass du jetzt wieder frei bist von der Krankheit. Actually no existence. Follow. Yatha rogge, yatha arogge, when you can recover from a very dangerous disease, or when you can get up from a deep sleep, you can feel, oh, very happy. Today I'm Oder wenn feeling man happy. aufwacht von I einem had tiefen a good Schlaf sleep. und sagt man, oh, man hat gut geschlafen heute. So yatha rogge, sushupto cha sukham mokshe opi kalpate. Kalpate means it is imaginary. So wie es Operation ist, is over. Acha, operation is successful. So where from this enjoyment come? There is no question of enjoyment. I mean, absence of misery giving es you ist nur something. Absence of misery giving you some sort of pleasure. It is imaginary. No practical existence. Yatha rogge, jatha arogge. so die Absenz von Miserie gibt dann die Glückseligkeit. Aber das kann es auch nicht sein. That kind of imaginary enjoyment you Das ist can alles get. Oh, no imaginär. pleasure, no pain now. Acha, no pain now. Absent of pain, absent of miseries. But
Now, Sunat Gopakumar speaking, I mean not Gopakumar, Gopakumar hearing from those Bhakti Shastrani. So Gopakumar hört von den Bhakti-Shastras unter der Führung von All Srila Bhakti Shastra, Mahaprabhu. I mean authentic, all, Bhakti Shastrani, Upanishad, Agam, Puran, Bhagavaji Mahapuran, Puran, Yatha Rogye Shushukto Cha Sukham Mokshayopi Kalpati. In case of moksha, you can realize, you can try to understand, not this kind of enjoyment. It is one kind of imaginary enjoyment. You've gone out of pain and you've gone out of So, pain. man ist ja von Schmerz So that doesn't befreit. mean you are getting. Das bedeutet das dann, dass man Glückseligkeit erreicht hat. Nein. So, in front of a pure Jivatma, I mean when Jivatma is uncovered, covering is over, then So, Jivatma wenn wirklich die itself Seele is some sort of thing. Frei ist von den Bedeckungen, dann hat die Seele selbst Actually, there is no question of macht das material Glückseligkeit. pain. Actually, there is no Es question gibt of material materielles pain Vergnügen, and pleasure materiellen in Schmerz. front of Shuddha Atma. Das gibt's nicht. But still, due to Maya, they are Das going ist to nur grow für uns different kind erfahrbar of durch Maya. title. My son is very sick, now what I can do? Oh, verschiedene Titel werden gesagt, oh mein Sohn, der ist ganz krank. Material pain and pleasure is not there. Aber das But we materielle going to Schmerz invite und them in materielles our Leid und Vergnügen ist nicht Shapne wirklich da. anartha Und apagamuyata. wir laden das auf uns, wir identifizieren uns Shapne mit dem. anarthagamuyata. In dream, different kind of feeling we are getting, that is not we can get, in reality is nothing. Yatha arogye shushukto cha sukham mokshayopi kalpate. Parantu ajnana sango ayam anavijjo torochakaha. Then Bhakti Shastrani going to explain, due to ignorance, So die Bhakti-Schriften sagen, durch der Ignoranz, due to incomplete conception about moksha, unvollkommenes Konzept über Moksha. that if when somebody is ignorant, they have no clear idea what is moksha, what is bhakti, no idea. Wenn jemand ignorant ist und nicht wirklich Bescheid weiß, was Moksha ist, was Bhakti ist, This is this kind of comment that we can get, we can get this kind of blissful mukti. It is absurd. It's absurd. Hello. I already told Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhavji Maharaj. Bhagavan Sri Krishna sagt Because zum Uddhav, Uddhavji Maharaj wanted to put one question. Uddhav wollte die Frage in front of stellen, Krishna. What is it? Oh Prabhu, oh Krishna, how possible oh that Krishna, Jivatma wie ist es möglich, dass die become in Jivatma bonded condition and become in einer liberated verstrickten condition? Position kommt, Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhav, dass sie wieder befreit wird. your question regarding Atma, Chinmay Atma. Krishna sagt, eine Frage in Bezug auf Chinmay Atma Your question, ist absurd. your this kind of question regarding Chinmay Atma is useless. There's no meaning. But why? Because Atma is, Es hat keine wirkliche Bedeutung, weil Atma, is no bondage is there. And who is wife? Who is husband? Who is wife? wer ist die Frau, wer ist der Sohn? Who Niemand. is husband? Who is wife? Wer ist der All Ehemann? imaginary.
Es ist all alles created by the illusory kreiert durch energy die of illusionäre Energie. illusory energy of mind. All created by mind, all titles, any title. All die Titel sind So kreiert once von he Maya. was speaking to Uddhav, Atma coming from me, Mamayivam Sajiva Loke Jiva Bhutto Sanatana, my Shakti, my energy. So die Jivas sind meine Shakti, meine Energie. All my Shakti, because all Tatastha Shakti, all Jivatma, my Shakti, Bhagavan speaking, Mamayivam Sajiva Loke Jiva Bhutto Sanatana, and all those Maya, where from coming, it is also my Maya. Also my Maya, na? Not your Maya, my Maya. So, und die Maya, die illusionäre Energie ist auch meine Maya. Unter meiner Kontrolle ist If Maya Krishna. is not under my control, So, wenn Maya nicht then I unter have seiner no Kontrolle, right to unter meiner speak. Kontrolle ist, habe ich kein Recht. Mame vaya prabhatyate, Maya meva If tarantite. Maya is not under my control, if So, wenn Maya nicht is unter not meiner under Kontrolle my ist, control, then I have no right dann to habe ich speak. kein Recht zu sagen. That Mame Vijay Das Mame Prabhatyate vaya Maya prabhatyate, Vedantam, Maya meva those who are tarantite. inclined to me, Dass diejenigen, die sich an mich wenden, die werden befreit von der illusionären Energie von Maya. Bhagavan speaking, it is impossible or next to impossible to go out of Maya. Bhagavan Krishna sagt, es ist eine Ding der Unmöglichkeit, sich von Maya zu befreien. Mama Maya Duratyaya. Mama Maya Durattaya. Nobody can cross over this Maya. Niemand kann sich wirklich befreien von der Maya. But Mame Vijay Prabhatyate, Aber Mama Vaya Prabhatyante, Maya meva those who are tarantite. inclined to me, Die, was showing mir submission hingeben unto my sein, lotus feet, they can get out of Maya because Maya is under my wir control. können befreit werden von Maya. Under my control. If Maya is not under Maya my ist control, unter meiner then I Kontrolle. have no right to speak. Wenn Maya nicht unter Then meiner Maya Kontrolle wäre, is hätte ich kein Recht, so zu sprechen. Our question is there. This Maya, this Pradhan Prakriti is running due to three modes of nature, Sattva, Rajas, Tama. By the power of this, by the influence, by the power or by the influence of these three modes of nature, Sattva, Rajas, Tama, Durch den Guna, Einfluss von Sattva, Tamas, Rajas, all this affair in this material world happening. finden die ganzen Affären in der Somebody materiellen fighting with Welt each statt. other, Manche streiten somebody miteinander, love, manche lieben sich. somebody going to love somebody going to get some remuneration from somebody going to kill somebody going Jemand to wird protect getötet, somebody. jemand wird geschützt. what not? Alles passiert unter dem What Einfluss von not? Maya. Everything, all controlled by the three modes of nature. Bhagavan going to clarify this point, but you are blind, you don't like to see. Bhagavan We cannot see. klärt uns auf über all das, aber wir können Bhagavan es nicht speaking. fühlen und sehen. Bhagavan speaking Bhagavan Krishna sagt, that Maya or everything controlled by Maya. dass alles in der materiellen Welt ist kontrolliert durch Maya, die Guna illusionären Guneshu Energie. Vartante iti Madhyana Sajjate Buddha. Guna Guneshu Vartante. Rajagun going to fight with Tamagun. Rajagun Or kämpft Rajagun mit going to fight with Satagun. Tamagun oder Sattvagun. Satagun means the man who is having Satagun, who is going to fight with the man who is having Rajagun. That means Satagun going to fight with Die Rajagun. Person in Sattvagun streitet sich mit Rajagun. Das bedeutet, Sattvagun streitet sich mit Rajagun. Everything is controlled by the influence of Maya. Alles ist kontrolliert durch den Einfluss von Maya. Aber jeder denkt, er ist der Ausführende, er ist der Sehende, er ist derjenige, was sich vergnügt. This kind of false ego going to Das ist contaminate das our falsche heart. Ego, was alle von uns That's kontrolliert. why Bhagavan speaking that everything controlled by Maya. Alles ist kontrolliert But durch Maya. everything controlled by Maya. But everybody thinking
Aber jeder Maya denkt, means, and everybody, thinking, I am the doer. dass er selber der Ausführende ist. I am the doer, I am the seer. Everything is the seer. So, it is written in Gita also. So ist es auch in der Bhagavad-Gita beschrieben, That when different gunas different kind of gunas going to fight with each other, one pandit, one self-realized soul, not going to respond, they are going to watch and keep quiet. Iti matya na sajjate buddha, guna gunesh vartanti. One quality Tamagun going to collide with Rajagun. so Tamagun kollidiert mit Rajagun. Not going to be. Das ist, was vor sich geht. So, karta aham iti mannati. Karta aham iti Karta mannati. aham iti mannati. Everything controlled by Maya. Alles ist kontrolliert von Maya. Everybody thinking, Aber jeder denkt, er ist der I Ausführende. am the doer. Follow. I can discuss this point next week more clearly. I can discuss this point more clearly next week. Nächste Woche kann er über das ausführlicher sprechen. Karta aham iti mannati. Karta aham iti mannati. Prakriti kriyamanani. Prakriti kriyamanani. Guna karmani asaha. Everything done by So alles wird ausgeführt durch Prakriti. Guna karmai avasha. Now one question coming, how Prakriti can do? Because Prakriti is inert vastu. Inert, no? You already told inert. Prakriti inert, Mahaprabhu told. But you forget all different kind of Shastra Vichar. I already told before. Prakriti really inert. But Prakriti looks like having life. So Prakriti ist leblos, aber es schaut so aus, als Because würde es all leben. Atma, Chinmay Atma, going to enter into Prakriti. Your body is Weil die Prakriti. Seelen, die Your body is Prakriti, na? May man or woman, that's not a big factor. But your gehen body in is das Prakriti, Bhakti nature. ein. Shat, Deswegen scheint es so, als wie Prakriti am Leben ist. is nature, Prakriti. But by chance, Atma going to enter your body, then the whole body, due to the influence of that Atma, going to show some activities. See, it seems Prakriti doing. But in each and every corner of Prakriti, the Chinmay Atma is there in guise of man, woman, creature, different. So it seems that Prakriti has life itself. But Mahaprabhu giving an example. So es scheint so, als wie Prakriti One am iron Leben bar, ist. Mahaprabhu gibt das Beispiel mit dem black iron Eisenstück, bar, I am going to put das ins into Feuer gelegt wird. fire. After a long time, Nach einer if I langen can Zeit, take out that iron wenn bar, man das it Eisenstück looks like herausnimmt, just like fire, molten gold. dann nimmt auch die Qualitäten vom Feuer an. That iron bar can geschmolzenes burn you, can kill you, can Gold make schaut's hot dann one aus. pot of water if I put inside. Why? Because Mahaprabhu speaking, due to the presence of fire, Shakti. Fire is also Shakti. All Shakti, no? Shakti is there. So, the power of fire. So the power of fire automatically translated into the iron piece, which is itself blackish in color and cold, not at all hot, in natural form. Similarly, Mahaprabhu speaking, this nature is useless. Useless means inactive, not useless. Useless is being useless, useful, because we can lead our life, everything we are doing, and we are doing bhajan, those who are doing wrong activities, they can do. According to their karma fall, they are getting treatment in this material world. So how I can say useless?
I can say this much, that though nature, Prakriti is inert, but still due to the presence of Atma, all different kind of response, activities we can see. And it seems they are full of life, but actually not so. Each and every corner of this creation, be it 20,000 leagues under the sea, you can get well, you can get, or you can go in the sky, birds, and here in the earth, man, woman, all different kind of beast and all plant, different kind of trees, all full of life. Their life is there. They're entering. So, we find there. So, you can understand now what I mean to say. Yatha rogye sushuptau cha sukham mokshe yopi kalpate parantu ajnana sango ayam avigyo parochaka. Those who are having incomplete idea about moksha, those who are not having complete information about what is called mukti and what is the definition of bhakti, what is the, they are going to pass this kind of, oh, moksha can give you bliss. What bliss? Even we don't like to speak the name of moksha. Follow. I can give you one example. Why devotees, they never like to even utter this name mukti. They not. Sarvam Bhattacharya speaking the sloka, Jnane prayasa mudabhasya namanti eva jivanti sanmukharitan bhavadiya bhartam stanistita sutigatam tunvang manuvir. Oh, this sloka, another sloka there. What is that? I always speaking. Jnane prayasa mudabhasya namanti eva jivanti sanmukharitam bhavadiya bhartam stanistita sutigatam tunvang manuvir jaya prayasa jito visestai srilakyam. Not this sloka. Another sloka is there. I always speaking. What is that? Mahaprabhu speaking now. There was Sarvam Bhattacharya. What is that? I am speaking now. Or is that sloka? There Mahaprabhu speaking. Why you are speaking? Why you are speaking bhakti? Jnane prayasa mudabhasya namanti eva. Something like that. Acha. One common sloka, I am always speaking. You can remember that sloka. So there when Sarvam Bhattacharya speaking that bhakti, originally it is written bhakti. Why you are speaking? Why originally it is written mukti? But why you are speaking bhakti? Sarvam Bhattacharya speaking, I cannot bear. I cannot even bear hearing this mukti. I cannot bear even hearing this mukti. What? So, I cannot speak. I cannot speak mukti. I can speak bhakti. So, there is some explanation. Next week I can discuss from this. I can start from this point. I can remember. So, next week I can discuss. So, today I am going to stop here my discussion. And the sloka I started with is very important. Next week I can discuss this sloka. Nasta dharme na basu nichaye naiva kama bhoge yad bhavyam tad bhavatu bhagavan purva karma nurupam etat partham mamo bahumatam janma janmantaryopi tat padambaru ho jugagata nischala bhaktirastu
नास्ता धर्मे न वसु निचये नैवो काम भोगे यद भाव्यम तद भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपम एतद पार्थम ममो बहुमतम जन्म जन्मांतरोपि तत्पादंबरूहो जुगगता निश्चला भक्ति रस्तु। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।